To BScmain Physics, Semester 6, Class number 5, Paper 1, Solid State Physics, Unit 1, Crystal Structures, and today we see the topic lattice parameter in a cubic structure. Lattice parameter in a cubic structure. This is Semester 5, Class number 5, BScmain Physics, Solid State Physics. So let us see what is lattice parameter in a cubic system. Lattice parameter in a cubic system. Lattice spacing, lattice parameter in a cubic system. You understand? The equation is given by A is equal to cube root of, cube, there is a 3, cube root of nm by n rho. Derivation of the lattice constant, the lattice parameter, A is equal to cube root of nm by n rho. The symbol have their usual meanings. Lattice constant of a cubic crystal is represented as A. Lattice constant of a cubic crystal is represented as A. Since A is equal to B is equal to C in a cubic structure, crystal structure, the volume of unit cell is given by V is equal to A cubed. Let rho be the density of the crystal. ഇത്രയും കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ ക്യൂബ് അടിച്ച് ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ ക്യൂബ് അടിച്ചെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എം ബൈ എൻ റോ ആണ്. എൻ എം ബൈ എൻ റോ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ ക്യൂബ് അടിച്ചാണ്. ക്യൂബ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ സി ആയിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം, അതിൻ്റെ വോളിയം ബി ഇസ് എ ക്യൂബ്ഡ് ആണ്. ബി ഇസ് എ ക്യൂബ്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വോളിയം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ. മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് വി ഇൻറ്റു റോ, എ ക്യൂബ്ഡ് ഇൻറ്റു റോ. ഇഫ് റോ ഇസ് എ ഡെൻസിറ്റി, ദെൻ മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്യൂബ്ഡ് ഇൻറ്റു റോ. ദിസ് മാസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ അനദർ വേ ആസ് ഫോളോസ്. മറ്റൊരു വഴിക്ക്, മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ മാസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Let n, you understand the term n, let n be the molar m, capital M. Let capital M be the molar mass of the crystal. ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ molar mass, gram molecular weight, അത് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കരുതുക. Mass of one atom or molecule is m by n. M by n, where n is the Avogadro number. N is the Avogadro number. Let there be smaller atoms in unit cell. Let there be smaller atoms in unit cell. Then mass of unit cell is equal to n into m by n. So small n is the number of atoms per unit cell. Capital M is the molar mass and n is the Avogadro number. Equity 1 and 2. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ വോളിയം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ മാസ് എഴുതിയിരുന്നു, എ ക്യൂബ്ഡ് ഇൻറ്റു റോ. ഇക്വേറ്റ് 1 and 2. When we equate 1 and 2, we get a cubed rho is n m by capital N. You understand? A is the lattice constant, rho is the density of crystal, n is the number of atoms per unit cell, m is molar mass, and capital N is Avogadro number. All the symbols we have explained. That is a cubed is equal to n capital M by n rho. Therefore, A is cube root of n m by n rho. Cube root of n m by n rho. Small n, capital M, then capital N rho, cube root. Inside the root sign, you have to write 3. A is cube root of n m by n rho. That is equation number 3. The symbols you know. Small n is the number of atoms. Per unit cell, capital M is the molar mass, n is Avogadro number, and rho is density of the crystal. And there is a special note for you. If you consider NaCl, NaCl is a cubic crystal. NaCl, there is a problem. There is interpenetrating lattices. So here
we write n is equal to small n is half for simple cubic for NaCl. NaCl crystal, there is a marked difference from other crystals. For NaCl, small n is 1/2 because it is FCC and interpenetrating. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് മാത്രം മറ്റ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി n ഹാഫ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ എൻ സ്ഥാനത്ത് ഹാഫ് എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ a is cube root of half into capital M by n rho. That is cube root of m by 2n rho. m by 2n rho എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇത് NaCl ക്രിസ്റ്റലിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപെനട്രേറ്റിംഗ് ലാറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ മാറാം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: obtain an expression for lattice constant of NaCl crystal. അത് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം: find the lattice constant of the cubic crystal of NaCl having density 2.16 into 10⁻³ kilogram per meter cubed. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ്. NaClൻ്റെ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. NaClൻ്റെ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ്. NaCl ഡെൻസിറ്റി, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് 2.16 into 10⁻³ kilogram per meter cubed. It's an important problem. Assume molecular weight of NaCl to 58. Avogadro number is 6.023 into 10⁻23. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കണം. NaClൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 58 ആണെന്നും അവഗാഡ്രോ നമ്പർ 6.023 into 10⁻23 ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. For NaCl, the lattice parameter formula is A is equal to cube root of m by 2n rho. 2n rho, we put the values. M is molecular weight 58 gram, that we express in kilogram, 58 into 10⁻³ kilogram. So when we write the capital M, you have to write in gram first and then convert into kilogram. അതായത് നമ്മൾ ഈ NaClൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം കിലോഗ്രാം ആക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് 58 കിലോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും. അപ്പോൾ അത് 10⁻26 വരും. അപ്പോൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് രീതി. അപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റിനകത്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ 6.023 into 10⁻26 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയായൊരു രീതിയല്ല. അതിന് നല്ല മാർഗം write in gram, then convert it into kilogram, and you write Avogadro number as 6.023 into 10⁻23. And rho is given 2.16 into 10⁻³ kilogram per meter cubed. You put the values, you put all the values in the equation, we get A is equal to cube root of 58 into 10⁻⁻³ into 6.023 into 10⁻23 into 2.16 into 10⁻³ all in cube root. That is, on simplification, we get a 2.812 into 10⁻⁻10 meter. And when we write in angstrom, we get a 2.821 angstrom, 814 angstrom. It is 814. You correct it. A is 2.814 angstrom. That is the answer, since 1 angstrom is 10⁻⁻10 meter. Next problem, calculate the grating spacing. Calculate the grating spacing, lattice parameter. Here it is grating spacing, and actually it is lattice constant, lattice parameter, not a lattice spacing. Calculate the grating spacing of a calcite crystal using the following data. Molecular weight is 100.11, density is 2.71 into 10⁻³ kilogram per meter cubed.
and you use the formula A is cube root of N by N rho, the general formula. We have seen it. And here we give, here also we get a Sodium-like formula. In this case also, for calcite also, small n is half. So the formula reduces to capital M by 2n rho raised to 1 by 3 is the formula for NaCl. Here M is given, that we convert into kilogram. A is 100.1 into 11 into 10 raised to minus 3 by 2 into 6.023 into 10 raised to 23 into 2.71 into 10 raised to 3, the whole raised to 1 by 3. The same method, we get a 3.12 into 10 raised to minus 10 meter, that is 3.1113 3.13 angstrom. That is sense. Another problem, and here you note the change in the formula written. The density of alpha ion is 7.87 into 10 raised to 3. This 10 raised to 3. The density of alpha ion is a crystalline solid. The density of alpha ion is 7.87 into 10 raised to 3 kilogram per meter cubed. Its atomic weight is 55.8. If alpha ion crystallizes in BCC, body centered cubic, find the value of lattice parameter. അപ്പോൾ ആൽഫ അയണിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. BCC സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോർമുല അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. A is equal to cube root of, or Nm by N rho raised to 1 by 3. Cube root we can also write in that manner. A is Nm by N rho raised to 1 by 3. And here we put the values for BCC. N is 2. BCC ക്ക് നമുക്കറിയാം number of atoms per unit cell 2 ആണ്. N is 2, put the values. A is equal to 2 into 55.8 into 10 raised to minus 3 by 6.023 into 10 raised to 23 into 7.87, the density, into 10 cubed raised to 1 by 3, that is 2.866 into 10 raised to minus 1 meter, that is 2.866 angstrom. The density of alpha ion is given as, you look in the question, 7.87 into 10 raised to 3. So when we calculate using that value, we get a 2.866 into 10 raised to minus meter, that is 2.866 angstrom. That is all with your fifth class on solid state physics. We continue our class. Thank you very much.